side event entitled Empowering Parliamentarians as Champions for the Escazú Agreement. This side event is jointly organized with Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, SSF, and UNO5. The aim of this event is to bring parliamentarians from the region together to share experiences and good practices to address legislative challenges relating to the Escazú Agreement, highlighting in particular its utility to recognize, protect, and promote rights of all human rights defenders in environmental matters. During the discussion, parliamentarians will identify points to facilitate the effective implementation of the Escazú Agreement, particularly relating to the harmonization of the rights to access information, public participation, and justice in environmental matters. This will inform the development of PGA's toolkit for parliamentarians on the Escazú Agreement, with a focus particularly on the Caribbean. I am proud to be a board member of Parliamentarians for Global Action. My name is Valerie Woods, and I currently serve as the Speaker of the Belize Parliament. PGA is a network of individual members of Parliament in 140 countries committed to human rights and the rule of law, democracy, human security, inclusion, gender equality, and justice, including climate justice. PGA's campaign for a human rights-based approach to climate action was launched in 2021 with a regional focus in the Caribbean. The campaign seeks to raise awareness among legislatures to implement the Escazú Agreement as a tool for climate governance and to ensure the three rights of access to information, participation, and justice in environmental matters. Simultaneous English-Spanish interpretation is available throughout the meeting. Kindly select your preferred language at the bottom of the screen. The question and answer feature is turned on during this Zoom webinar, which allows audience members to write questions in the chat. Please refer to further instructions in the chat. I now invite one of the co-organizers of the meeting, Ms. Micaela Tomasoni, Education and Awareness Programs Manager of Sustentabilidad Sin Fronteras, to provide remarks. Micaela, please. Hola, Valerie, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a la organización Parlamentarios para la Acción Global por el trabajo conjunto que hemos realizado en las últimas semanas para lograr este side event. Por otro lado, les quiero contar qué es lo que hacemos desde Sustentabilidad Sin Fronteras. Nuestra organización se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y nuestro objetivo es trabajar de manera articulada con los diferentes actores de la sociedad civil para hacerle frente al cambio climático, a través de la concientización y la implementación de proyectos de adaptación y de mitigación de los gases de efecto invernadero, contribuyendo de esta forma a la acción climática con una mirada socioambiental. Nos parece muy importante en este sentido lograr espacios de diálogo con representantes de todas las partes del mundo para poder contarles lo que ocurre en nuestra región y las herramientas que comenzamos a implementar para lograr ejercer de una manera más eficiente nuestros derechos a un ambiente sano. Es por esto que el Acuerdo de Escazú viene a brindar un espacio donde poder analizar la forma en que hoy nuestra región garantiza los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Muchas gracias y le doy la palabra nuevamente a Valerie. Valerie, estás muteada. Thank you, Michaela, and thank you for your remarks. At this juncture, we're going to have a pre-recorded keynote address by Dr. David Boyd.
the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, and be providing remarks on the Escazú Agreement and the human rights to a clean, healthy, and sustainable environment. Hello from Canada. I'm Dr. David Boyd, the United Nations Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. I'm really delighted to be joining you at this official side event to the second conference of the parties to the Escazú Agreement. I want to really talk about two exciting developments in the last couple of years and also two major challenges that we face moving forward. The two exciting developments, which I'm sure you're all aware of, are the coming into force of the Escazú Agreement, which is the regional treaty on access to environmental information, public participation, and access to justice in environmental matters in Latin America and the Caribbean. That's number one. And number two is the United Nations General Assembly resolution on July 28th, 2022, recognizing for the first time the universal human right to live in a clean, healthy, and sustainable environment. And both of these two developments have huge implications for people in the Latin American and Caribbean regions, and in fact, for people around the world. The Escazú Agreement is a set of critically important tools that are intended to foster people's right to live in a healthy environment. Indeed, Article 4 of the Escazú Agreement requires states to guarantee people's right to a healthy environment. And the other tools, which include access to information, public participation, and access to justice, are really tools to achieve that fundamental goal of fulfilling the right to a healthy environment. The Escazú Agreement is also groundbreaking in terms of its Article 9, which requires all parties to protect environmental human rights defenders, those courageous heroes that are putting their lives on the line in many Latin American and Caribbean countries to protect the land, air, water, wildlife, and biodiversity that all of us depend on for our health and well-being. And there are so many amazing environmental human rights defenders in the Latin American and Caribbean region whom I have met, women and girls doing terrific work, indigenous peoples, Afro-descendants. And so the Escazú Agreement is the first agreement of its type in the world that requires states to protect those heroes, those environmental human rights defenders. The second development, as I mentioned, the recognition of the right to a healthy, clean, healthy, and sustainable environment by the United Nations General Assembly, with the support of all of the regions from Latin America and the Caribbean, is really meant to be a catalyst for action. The right to a healthy environment, although just recognized by the United Nations, is not a new human right. It was first recognized in constitutions back in the mid-1970s in countries including Slovenia, Portugal, Spain, and Peru. And that human right is now recognized in law by 160 countries across the world, either through their constitutions, through legislation, or as parties to regional treaties. And so we have decades of experience through which we know that the right to a healthy environment includes the right to breathe clean air, to have access to safe and sufficient water, healthy and sustainably produced food, non-toxic environments where people can live, work, learn, and play, healthy ecosystems and biodiversity, and of course, a safe climate. And so the right to a healthy environment is really a critical tool in the face of today's global planetary crisis. The right to a healthy environment also depends on the use of tools such as the right to information, the right to participate in decision-making, and the right of access to justice. And our experience over the last 4 decades with the right to a healthy environment proves beyond any reasonable doubt that it is a catalyst for stronger environmental laws and policies, better implementation and enforcement of those laws and policies, higher levels of public participation, and most importantly, improved environmental performance, better outcomes such as cleaner air, faster reductions in greenhouse gas emissions, and higher levels of access to safe drinking water. Now, I want to turn to the challenges because these are really critically important. It's very inspiring that we have now the Escazú Agreement in force as of April 21st, 2 years ago.
and also the UN recognition of the right to a healthy environment. These beautiful, inspiring words, however, have to be translated into action. And the two challenges that I want to address today are the low numbers of state ratification of the Escazú Agreement. Only 15 out of 33 member states in the Latin America and Caribbean region have ratified this agreement. Congratulations to the most recent countries to ratify it, including Belize and Grenada. But where is Costa Rica? Where is Brazil? Where is Colombia? Where is Peru? In some of these countries, governments are refusing to ratify based on misinformation, lies that are being spread about the potential impact of the agreement. So we need a much higher level of ratification of the Escazú Agreement throughout this region so that governments can get down to the critical work of implementation. And implementation, ladies and gentlemen, is the second key challenge. It is absolutely critical that all states in the region increase their commitment to clean air, clean water, healthy ecosystems, healthy and sustainably produced food, non-toxic environments, and a safe climate. The current levels of protection for the environment in Latin America and the Caribbean are simply inadequate. We need stronger laws, stronger policies, but most importantly, we need increased resources allocated to implementing those laws and policies. In recent reports to the United Nations, I have highlighted the importance of the UN Sustainable Development Goals, and as part of that report to the General Assembly, also identified sources of funding totaling $7 billion globally that states could be putting towards fulfilling the UN Sustainable Development Goals through actions such as pollution taxes, higher levels of official development assistance, debt forgiveness by international financial institutions and wealthy states, carbon taxes, and a number of other policies. So that would address the finance gap, which is critical, but there still is this implementation gap. And this is really quite disturbing because the vast majority of countries in Latin America and the Caribbean do recognize the right to a healthy environment on paper, but are not fulfilling that commitment in practice. And what both the UN resolution on the right to a healthy environment and the Escazú Agreement say in the most clear terms is that the pursuit of sustainable development and the fulfillment of human rights treaties is not an option for governments. These are fundamental obligations. And this is another element of my work as Special Rapporteur that I'm very pleased to be part of. I am participating in court cases around the world in Brazil, in Ecuador, in South Africa, in Indonesia, in Norway, in Germany, in Ireland, at the UN Human Rights Committee, at the UN Committee on the Rights of the Child, at the European Court of Human Rights, at the Inter-American Court of Human Rights, where people are using their human rights, in particular the right to a healthy environment, to hold governments accountable, because ultimately that is what's needed. While international environmental law has some fundamental weaknesses, human rights law can address those weaknesses by providing the mechanisms, the processes, and the institutions to hold governments accountable to their commitments under the UN Sustainable Development Goals, to their commitments under the Escazú Agreement, and to their human rights commitments, in particular, to respect, protect, and fulfill the human right to a clean, healthy, and sustainable environment. I would be absolutely delighted to work with any state to incorporate this law into their legal system and to provide guidance on how to make it a reality. So thank you to all of you for the work that you're doing to make our world a more just and sustainable place. And I urge you to take action as quickly as possible to ensure that your state ratifies Escazú and implements the human right to a healthy environment. Thank you very much. All right, thank you, Mr. Boyd, for those enlightening remarks. A key takeaway were the two challenges on the low numbers of state ratifications. He specifically cited 15 of the 30 states in the Latin American and Caribbean region. And then, of course, implementation
where the challenge there being the states, even those who have ratified, needing to do more in terms of their commitment, particularly as it relates to strengthening of laws, policies, and of course, allocation of more resources to allow for the implementation, all anchored by the fact of the pursuit of sustainable development and fulfillment of human rights are not options for states, but are fundamental rights that must be followed through. Now I ask that we turn our attention to Ms. Nicole Leotaud, Executive Director of Caribbean Natural Resources Institute, CANARI, the elected representative of the public for the Escazú Agreement, who will deliver remarks on challenges and opportunities, a Caribbean perspective. Nicole? Thank you so much, and it's lovely to be here with you. Apologies for any crazy sound. I'm standing next to the elevators in the hotel, getting ready for the Conference of the Parties meeting on the Escazú Agreement. So I am very honored to be here. Thank you for the invitation, and I'm honored to be one of the 6 elected representatives of the public to the Escazú Agreement. We were elected by members of the public who are registered in a formal mechanism. And the other elected representative of the public is Mr. Bishnu Tulsi from St. Lucia. So our role is really to represent the interests of the public, and 45 million or so across the Caribbean. It's a very daunting task, but we are certainly doing our best. So just a snapshot of where we are. David Boyd highlighted that we have only 15 signatories to the Escazú Agreement, only 15 parties. And I'm very proud to say 7 of those are from the Caribbean. And I'm very proud that Guyana was the first country to ratify the agreement. However, other countries, we have some who are signatories that haven't taken that final commitment yet. And we have some Caribbean countries that have really not indicated even, that level of support, even though they played a big role in the negotiations. So certainly we hope that all of our Caribbean countries will join as parties to this extremely important agreement. So I wanted to comment a little bit, why is this agreement so important to the Caribbean from a public perspective, from the perspective of civil society? And it's first important for me to say we're representing the public, which includes everyone. But of course, our duty is to represent the rights of those who are most vulnerable and most marginalized. And so our target is to really work with civil society organizations, indigenous groups, and so on. So some of the importance, this agreement provides a lovely vision, principles, mechanisms to really guide us in the Caribbean on what we need to do to strengthen transparency, access to information, accountability, and participation of stakeholders in decisions affecting the environment, which really affect all of our lives and economic development. So it's really critical. And the agreement provides this lovely framework against which we can assess where we are. So it's wonderful. A lot of Caribbean countries already have laws and policies in place speaking to some of these issues. But now we can take a step back and look and see where perhaps are some of the gaps that need to be strengthened in those laws and policies, and where can we strengthen coherence between the laws and policies and strengthen implementation, as David Boyd just spoke to. This concept of a human right to a healthy environment, I'm told by experts that it's only formally recognized in 2 Caribbean countries, Guyana and Jamaica. So this concept really needs to be adopted formally across the Caribbean, this right to a healthy environment as a basic fundamental human right. This idea, which David Boyd already spoke to, of protection for environmental defenders is a critical opportunity in the Caribbean. Right now, we don't have protections in place. And I can attest that some of them are facing discrimination, threats, harassment, and really need to be protected. The second thing is this idea, which is not very common in the Caribbean, of actually litigation to seek justice, to hold governments and others accountable for maintaining a healthy environment and seek justice when that is not done
when our environment is damaged. So these are all areas where it's really important from a public perspective to have the Escazú Agreement. So some of the challenges we've already been talking about, and from where I sit, I totally agree that the challenges are both in the enabling institutional environment and then within civil society and the public to use that. So I'll talk about that after. First, just to look at the institutional environment. Although we do have a mix of laws and policies across the Caribbean, the countries have various levels of strong laws and policies, but they need to be strengthened. There are definitely gaps. For example, as I just said, the protection of environmental defenders and the idea of the right of a healthy environment needs to be recognized. But even where these exist, I 100% agree with David Boyd, implementation is not always effective. It's not happening. So I'll use the example of Trinidad and Tobago, where I'm from, which has an extremely strong institutional framework. We have our own independent environmental court, the Environmental Commission, which was established since 2002. But there have only been 3 cases brought to the court by civil society organizations in all of that time. So even when there are the laws and the policies in place, I hope you're not hearing that too much. These are not being used. There are implementation gaps. Even when laws and policies commit to public participation, it's often quite token. That consultation, not meaningful engagement in decision-making. Even many countries have Freedom of Information Acts. Civil society, the public is not using these to access information and better understand why some of the development decisions are being made, and whether they are going to be in their interest, whether environmental impact assessments are being properly done and the requirements in those are being followed. So there are definitely big gaps in implementation. I think another opportunity is that Escazú has not yet been taken up in the minds of people working in the environmental management sector, the technical people in government, and seen as a key enabler to help us achieve all of our various environmental management initiatives and climate change initiatives especially. Government agencies also have very mixed levels of commitment and capacity to these ideas. Some governments are very strong and very committed, and others still practice, unfortunately, the old-time top-down management, and there's terrible mistrust of civil society and a big resistance to their engagement in decision-making, especially. It's often quite token. So we have very mixed situation across the Caribbean of levels of commitment. Some governments are very good, but we have problems. And then unfortunately, I've been told that even where there's a very good relationship between civil society and technical people in environmental management, government agencies, unfortunately, political influence can come into play, and even some government technocrats are told not to work with certain civil society organizations or civil society persons. So there's political influence we really need to guard against. And this is a big role for parliaments, of course. So the capacity of civil society to engage in this, it's one thing to have a strong legal and policy framework and the door is open, but it's another thing for civil society to be able to walk through that door and take the actions necessary to engage, to seek justice, to hold governments accountable. And so from civil society, I've worked with civil society across the Caribbean, and there's a very low level of awareness about the Escazú Agreement and how this is so important for all of us to support the work we have been doing for decades. So we really need to raise that awareness and engage civil society. There is low capacity of civil society. They're intimidated by the idea of going to court and litigation and so on. They're even intimidated a lot in terms of being engaged in formal policy processes. So there really needs to be capacity building and building strong civil society organizations that can represent vulnerable and marginalized people.
We in civil society are already taking very few actions and low levels of advocacy in the Caribbean in these areas. There are few outstanding organizations and environmental defenders, but generally this is something that we have not been practicing and we need to engage. Also, sadly, even where there's very good work being done, for example, in Jamaica, Grenada land actors recently, and some in Trinidad and Tobago, we are not connecting across the region, across the Caribbean, to share our good practices, to support each other. So we really need to be connecting much more. And these are all priorities, therefore, for the representatives of the public to help build the capacity of civil society in the Caribbean to engage in the Escazú. This is my roadmap for the next 4 years. So in closing, just to emphasize that, the Escazú agreement really gives Caribbean governments the opportunity to deliver their duty to protect their citizens, to protect our well-being, to protect our right to a healthy environment. Their responsibility to protect the natural heritage upon which socioeconomic development in our region is based. Their obligations under international treaties and national policies, and their commitment to democratic principles of transparency, accountability, and inclusive decision-making. So thank you again for the opportunity, and please feel free to get in touch with my email there. Thank you. Thank you, Nicole. From your remarks, we definitely, I think, appreciate the more detailed observations on the challenges, both from the institutional framework as well as from the civil society perspective, but also being anchored in the fact that notwithstanding those, the appreciation that the Escazú Agreement is indeed an opportunity for Caribbean and Latin American governments to deliver on the fundamental human rights of a clean and healthy environment for citizenry. So thank you again, Nicole. We now turn our attention to the segment of the event, which is to our panel discussion. And that discussion will be based on parliamentarians as champions for the Escazú Agreement, a conversation on experiences and best practices. What I will do is I will introduce each panelist, and I will ask them to provide brief remarks, about five minutes each. But I will do that premised on a question that I posit to you, and then we'll ask to hold off on any questions for the panel until after we've heard from each of them. So let me first start with the panelist from Argentina, Senator Gladys Gonzalez. She's the president of the Committee on Environment and Sustainable Development. As you give your remarks, Senator, if you can focus on the question of how has the Escazú Agreement been important for your work in the Senate? And if you can share if there are any experiences or good practices that perhaps could be useful to other parliamentarians in the region. Senator Gladys Gonzalez, I turn it over to you for your brief remarks. We're having a bit of internet connection in getting Argentina to join. I will then ask if we can then move over to our panelists from Chile, and that would be Diputada Luis Maya Valenzuela, member of the Committee on Foreign Relations, Interparliamentary Affairs, and Latin American Integration. The question that I would posit to you for your remarks is how has ratification of the Escazú Agreement been important for your work in Chile? And same, are there any experiences or good practices that may be useful to other parliamentarians in the region? Chile ratified the Escazú Agreement in June of 2022. Diputada Luis
Maya Valenzuela. I turn it over to you. Yeah. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Luis Maya, soy diputado por la región de Arica y Parinacota. Represento a la región de Arica y Parinacota, región al extremo norte de Chile, en la frontera con Perú y Bolivia. Represento esta amada región reconocida por el Parque Nacional Lauca en el extenso, único y mágico altiplano, por sus momias chinchorro, las más antiguas del mundo, y por su humedal, que acoge a cientos de especies de aves todos los años, conocida también por las aceitunas de azapa, el maíz de Utah, por su eterna primavera y el cariño de su gente. Representa una Arica y Parinacota de bondades y riquezas naturales, pero también de un oscuro pasado en materia ambiental. En la década del 80, varios barrios de Arica fueron contaminados con 20.000 toneladas de metales pesados por empresas extranjeras. La contaminación por polimetales es una herida abierta en Arica y Parinacota. Es una herida que miles de familias aún pagan las consecuencias. Para que esto no pase nunca más y para que no sigamos yendo hacia nuestra propia destrucción, el acceso a la información ambiental, el activismo y la participación ciudadana tienen que fortalecerse más que nunca. Por eso estamos aquí reunidos, por el futuro de nuestra tierra como la última generación que puede frenar el cambio climático. Tener una ciudadanía comprometida por la justicia ambiental y con la lucha por seguir teniendo un planeta verde, un planeta donde vivir, es la posibilidad que abre este acuerdo. Esa es la magnitud del acuerdo que tenemos que hacer ver a los parlamentarios que están en contra, y es sobre lo que les contaré en base a mi experiencia. En Chile, el acuerdo de Escazú fue ratificado por el Congreso Nacional chileno en mayo del año pasado. Afortunadamente, el acuerdo tuvo una buena recepción y su ratificación se aprobó por una amplia mayoría. De haber sido rechazado, habríamos tenido que esperar todo un año para volver a discutirlo, que es lo que exige nuestra legislación, situación que es distinta a la de otras legislaciones, como por ejemplo en Costa Rica, que tras haberse rechazado el acuerdo, tienen que esperar a que termine todo el periodo legislativo para volver a discutir. Ahora bien, la ratificación es un paso importante, sí, pero no lo es todo. Como parlamentarios de Latinoamérica y el Caribe, tenemos el deber de dotar a la institucionalidad de herramientas legales para la transparencia y justicia ambiental para cumplir con el acuerdo. Para eso, estamos trabajando en la creación de un proyecto de ley de protección de datos personales para defensores ambientales, para que ningún activista medioambiental sea vulnerado por el mal uso de sus datos y puedan desarrollar su activismo con amparo de la ley. Esta iniciativa se construye de manera participativa en conjunto con la organización 1.5 y las organizaciones medioambientales que pertenecen al Comité Ambiental Comunal de Arica. De hecho, me parece muy importante agradecer y reconocer el trabajo que hacen las organizaciones ambientales de Arica, como lo son la Agrupación de Observadores de Aves de Arica Parinacota, Fundación Arica Activa, Fundación Desierto Vivo, la ROC, UMA, Arica Unidos por el Mar, Salvemos Chinchorro, Fridays for Future Arica, la ONG Planeta Verde, Modatima Arica y Arica Inspira Limpio. Trabajar con la ciudadanía ambiental organizada es nuestra responsabilidad. Porque en definitiva, el Poder Legislativo tiene el deber de entregar herramientas a los gobiernos locales y a la ciudadanía para la implementación del Acuerdo de Escazú. Eso requiere, por un lado, la construcción de leyes que logren grandes acuerdos en los parlamentos y que sobre todo incluyan a la gente. Por otro lado, tenemos todas las herramientas para acompañar a nuestra gente en este proceso y a la vez ser acompañados por ellos y ellas. Nosotros estamos empoderando a la ciudadanía en materia ambiental, abriéndole espacios para que puedan construir leyes en conjunto, como la Ley de Protección de Datos Personales para Defensores Ambientales. Pero también nos estamos empoderando gracias a la ciudadanía, que nos han enviado sus denuncias ambientales y han resultado en la tramitación de 2 proyectos de ley en materia de protección de humedales. Empoderar a la ciudadanía y empoderarse con ella. Ese es el camino para construir en conjunto un futuro que no sea para unos y otros, sino para todas y todos nosotros. Por último,
Quisiera agradecer nuevamente la invitación a este panel y ponerme a plena disposición a colaborar en materia ambiental con las y los colegas parlamentarios latinoamericanos y con las organizaciones parlamentarias para la acción global, Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras y 1.5. Muchas gracias. Thank you, Diputado Luis Valenzuela. We now have our colleagues from Argentina online. And so I will now go back to Argentina. We have two panelists. We have with us Senator Gladys Gonzalez, President of Committee on Environment and Sustainable Development. And we also have Diputada Graciela Camiano, Member of Committee on Natural Resources and Conservation of the Human Environment. For your remarks, I will posit a similar question of how has the Escazú Agreement been important for your work in the Senate and in the Chamber of Deputies? And if you can share any experiences or good practices that could be useful to other parliamentarians in the region. Argentina ratified their Escazú Agreement in January of 2021. Senator Gladys, Diputada Graciela, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero darles la bienvenida a esta COP2 que está sucediendo en Argentina y que nos va a tener a todos muy ocupados en un trabajo de 3 días, iniciando hoy con ustedes, tanto la diputada Camaño como yo, pero con una agenda muy intensa de trabajo con el resto de los poderes del Estado, con el Poder Ejecutivo, con el resto de los legisladores, pero por supuesto mucho más con las organizaciones de la sociedad civil protagonistas de este acuerdo. Como planteabas en tu pregunta y en tu enunciado, en efecto somos parlamentarios defensores del acuerdo de Escazú, tuvimos la iniciativa de justamente presentar en el Congreso para que este acuerdo se aprobara, y luego lográsemos la ratificación en el 2021, en el convencimiento de poder avanzar en darle a la participación, al acceso a la información, al eje del acceso a justicia, la gobernanza y la defensa y la protección de los derechos humanos de los defensores del ambiente, los ejes del acuerdo, mecanismos transparentes y herramientas concretas de participación y de acceso y mejorar las que ya tenemos. Digo en el convencimiento porque somos legisladores que trabajamos con las organizaciones de manera permanente en un marco muy abierto de despacho abierto a la ciudadanía y en la elaboración de las normativas y de las iniciativas parlamentarias con esa participación muy de un ida y vuelta técnico y de participación ciudadana y de compartir conocimiento con las organizaciones y la ciudadanía desde el día 1 de la gestión como parlamentaria en mi caso, que ya hace varios años que estoy en este Congreso. Pero que eso hoy tenga a través del acuerdo y de leyes que forman parte de nuestro plexo normativo y a su vez de leyes que estamos impulsando, que ahora les voy a contar, hacen que esa participación sea más legítima, más genuina, con mecanismos con mayor transparencia, que garanticen una participación genuina y real de la ciudadanía y un acceso a información cada vez más transparentes, mejorando las herramientas que hoy tiene el Estado, pero a su vez dándole claridad en los procedimientos, que muchas veces hay participaciones o hay involucramientos de la ciudadanía informales que no generan la transparencia necesaria para que el ciudadano, después de participar, sienta que su participación valió la pena, fue escuchada, se tuvo en cuenta en la toma de las decisiones finales. Como les decía, quiero hacer un reconto muy rápido en función del tiempo. En Argentina, respecto del primer eje de acceso a la información, nosotros tenemos una ley de acceso a información ambiental que es incluso anterior a la ley de acceso a información pública, las dos leyes, por supuesto, con el desafío de perfeccionar las herramientas de los distintos poderes del Estado para ese acceso a información,
pero con un desafío que creo yo aún es mayor y es primero, que es la construcción de la información, poder tener información de mayor calidad, sistemas de información con mejores datos, información que no tenemos sobre algunas cuestiones ambientales, mejorar nuestro mapeo de riesgos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cambio climático, que lo estamos llevando adelante con nuestros sistemas, pero que todavía tenemos un desafío por delante. Entonces no es solo mejorar las herramientas de acceso, aún teniendo esta norma que ya es vigente en la Argentina, la norma de acceso a información pública es del 2016, y la norma de acceso a información ambiental es del 2004, así que en ese sentido, desde lo legislativo estamos cubiertos, pero sí debemos mejorar el acceso y, como les decía, los sistemas de registro y de calidad de datos. En el segundo eje, que es la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, la Argentina, en su Ley General del Ambiente, en la reglamentación de sus audiencias públicas, en su reglamento para la elaboración participativa de normas, tiene un marco que contempla esta participación en la toma de decisiones. Creo que el desafío de ese marco es poder generar mecanismos para la participación temprana de la ciudadanía. Y ahí es también, para muchos proyectos de envergadura, la construcción con la comunidad de manera temprana de esa participación en la toma de decisiones que involucran con un gran impacto las decisiones del Estado, ya no solo normativas, digamos, leyes que estamos trabajando en el Parlamento, sino grandes obras públicas o proyectos de muchísima incidencia del desarrollo productivo, en donde hay que trabajar con las comunidades, y ahí nos falta formalizar esa participación y avanzar en un mecanismo claro de participación temprana. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo le damos las garantías a la ciudadanía para que esa participación sea efectiva? Ahí tenemos también un tema para mejorar. En cuanto a acceso a justicia, también nosotros tenemos un marco normativo interesante, pero creo que tenemos un desafío, y en esto varias somos autoras de proyectos que todavía están pendientes de discusión, como es la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal, proyectos sobre acceso colectivo a justicia, la creación de un foro ambiental, la creación de una justicia de faltas ambientales nacionales, que forman parte del debate presente de este cuerpo. Digamos, el Acuerdo Escazú lo que vino a hacer es a generar presión en la agenda pública y en la agenda parlamentaria para poner estos temas, de los que muchos ya tenemos iniciativa, para poder empezar a discutirlos con un poco más de prioridad en la agenda política del Congreso de la Nación, y por supuesto de la mano de las organizaciones. Respecto a la gobernanza, claramente necesitamos espacios en donde se trabaje mucho más entre las áreas ambientales y las áreas justamente que tienen la responsabilidad de garantizar acceso a información, acceso a derechos humanos, acceso a la participación, y que haya más gobernanza entre esas áreas, y a su vez gobernanza vertical, ¿no? La mayor articulación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. Solo para terminar, quiero decir que nosotros somos impulsores también de que este acuerdo tenga jerarquía constitucional. Justamente hay varias iniciativas revalorizando en el mismo cuerpo de nuestra Carta Magna el compromiso del Estado argentino en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en materia de participación y de dar garantías, acceso a justicia a la ciudadanía. Y este es nuestro compromiso. Y seguiremos trabajando justamente para que el Acuerdo de Escazú en estos 3 días encuentre también algunas respuestas a mecanismos concretos, y que creo tenemos el desafío enorme, todos los países y todas las organizaciones de la sociedad civil, en dar claridad a cada una de estas normas que te decía, pero que requieren luego en la práctica tener algunas garantías de implementación concreta más allá del derecho real, digamos, ¿no? del derecho de la norma escrita. Thank you. We can now move on to Grenada on
Or is there an additional remarks from your colleague in Argentina? Diputada Camiano? Sí. Bueno, Perfecto. voy por mis 7 minutos. Buen día, Valery. Buen día, por ahí la vi, a Sara, que es un poco el motor que nos alienta a todo este tipo de reuniones, y por supuesto a todos los colegas de América Latina y el Caribe que se encuentran en este día tan particular en que se efectiviza el andar del Acuerdo de Escazú, con esta COP2 que tenemos el honor de haber organizado en la Argentina, hablar del acuerdo, ¿no? Y yo cuando pensaba de qué podemos hablar, me gustaría hacer una suerte de reconto de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Porque hay una frase que a mí me impacta, que es esta que dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Y esta frase no está en el aire, no es una frase de ocasión, es el principio 10 que hace casi 30 años los países del mundo lograron ponerse de acuerdo y estamparlo en lo que fue Río 92. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué a 30 y pico de años el acuerdo de Escazú? Si ya lo dijimos, esto lo tendríamos que haber hecho operativo en la legislación de cada uno de los países del mundo. Europa fue por una convención regional y de alguna manera cubrió la operatividad del principio 10 con la convención de Aarhus, allá por el 2001 más o menos. Europa y Asia. Una convención que, por cierto, a diferencia de Escazú, tiene la posibilidad de abrir a otras regiones la adhesión. Nosotros hicimos una convención un poquito más cerrada. Y después uno también dice, bueno, y de allá hasta acá, ¿qué camino recorrió? Yo no puedo dejar de observar que este acuerdo surge con el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco puedo dejar de observar que es fuente inspiradora la decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Keynote, que empezaba a advertir de qué manera se trataban a los pueblos originarios o a los pueblos desprotegidos o a los más pobres. Porque el tipo de conflictividad que intenta resolver Escazú es la diferencia que existe entre el que tiene y va por el bien natural y el que está y vive del bien natural. Esta tríada de derechos que intenta garantizar están vinculados a esa tensión que existe en este sentido. Y por eso Escazú pasa a ser de alguna manera una suerte de legislación que hace operativo el principio 10 de Río 92. Y fíjense en la dicotomía, ¿no? Porque se supone que la operatividad de la norma la realizamos en los parlamentos, somos nosotros los parlamentos los que tenemos que poner las normas en operatividad, desde la Constitución, pasando por los tratados, etc. Cuando uno compara la legislación de la Argentina en materia de información o en materia de participación, resulta mucho más operativo Escazú que la legislación nuestra. O sea, estamos en mora, tenemos una legislación que, si bien la remontamos a mucho tiempo atrás, no tiene la especificidad que tiene Escazú. Y esto lo dice no solamente esta diputada, sino también el informe que, a raíz del trabajo que le corresponde hacer al Poder Ejecutivo de mi país, trabajó intensamente en la búsqueda de un diagnóstico para verificar cuáles son las cuestiones que había que cambiar.
Y ahí entonces digo, ¿cómo estamos trabajando los parlamentos? ¿Estamos realmente comprometidos? ¿Estamos haciendo en el texto de la norma, brindándole la operatividad que la norma necesita para llevarla a la calle? Para que aquel que habla otro idioma, que habla algún dialecto, aquel que la situación de vulnerabilidad en la que está no le permite tener los recursos intelectuales para resolver de qué manera va a afectar determinada producción su hábitat, pueda tener la información. Yo creo que estamos en mora. Miren, Escazú prevé la tutela a comunidades indígenas y la defensa de los derechos y del territorio, además de a otros grupos humanos que en muchas ocasiones padecen contaminaciones, casos como los denominados refugiados ambientales, que son las personas que están afectadas por conflictos bélicos o por situaciones de exilios o de desplazamiento forzado en sus países, y son víctimas de catástrofes ambientales. Nosotros acá, en este lugar de la Tierra, donde parecería que no hay guerras, tenemos muchos conflictos y conflictos sociales muy graves. Y a pesar de ser el continente que abriga más del 60% de las especies de la Tierra, y bueno, somos una región que está caracterizada por las violaciones masivas de derechos sociales, económicos, culturales, con vulnerabilidades de distinta índole. Entonces decimos, es un tratado de derechos humanos que protege la naturaleza desde esa particularidad de vulnerabilidades socioculturales y económicas que muchas veces impide en procesos ambientales relevantes la participación de los invisibles o de los invisibilizados. La verdad es que si los gobiernos fueran eficientes en la administración de esta tríada de derechos que consagra Escazú, que declama el 10 de Río, estaríamos resolviendo esas conflictividades como corresponde. Porque yo tengo para mí que la no resolución correcta de esas conflictividades trae problemas muy serios para lo que en el mundo venimos pregonando desde hace casi 50 años, que es la necesidad de tener una producción sustentable, de tener una producción que permita la sustentabilidad ambiental. A mí me da la impresión que en algunos temas es como que hay dos veredas y esas dos veredas se trazan porque no se ponen en prácticas las excelentes ideas que en materia de derecho internacional nos viene a traer este tipo de legislación. Escazú también habla del tema judicial, y acá también quisiera meter un párrafo, porque este es un tema que en nuestro país está en pleno hervor, digamos, ¿no? Jueces acusados de meterse a hacer legislación. Bueno, lamentablemente hay que entender que a partir de las reformas constitucionales que abrieron la puerta a los derechos ambientales, los jueces son otros jueces, porque no están frente a la acción individual, privada o pública. Están frente a acciones colectivas. Entonces ya no puede ser el juez, ese juez que de la boca solo sale la ley. Tiene que ser un juez activo, tiene que ser un juez que interprete adecuadamente la legislación ambiental internacional y nacional y que ponga de relieve que en esta tríada de derechos humanos, ambiente y derechos individuales debe actuar dando justicia. Miren, nosotros podemos ver en la Argentina las dos caras del conflicto. Podemos ver el conflicto encaminado y podemos ver también el conflicto sin encaminarse. No tenemos la enorme desgracia que tienen algunos países de nuestro continente de tener víctimas
mortales en el tema de la defensa ambiental. Pero sí tenemos desplazados, apaleados, excluidos, y tenemos organizaciones no gubernamentales fuertes. Y son esas organizaciones no gubernamentales fuertes las que van a la justicia y resuelven muchas cosas que muchas veces la política no sabe resolver. Porque ahí es donde empiezan los conflictos entre la jurisdicción de los jueces y la jurisdicción de la política. Los jueces tienen la obligación de llenar los vacíos legislativos que nosotros dejamos. Y traigo a colación, casi para terminar, no voy a poner en tela acá los proyectos de ley que hemos presentado desde los legisladores que abrazamos esta defensa al ambiente, porque les puedo asegurar que las leyes están presentadas, pero lamentablemente los temas ambientales siempre esperan en los cuerpos colegiados. Les quiero traer a colación un fallo de la Corte Suprema de mi país del día 23 de marzo. Ustedes saben que el mundo está mirando a la Argentina como el sitio en el cual se va a salvar la producción limpia de baterías a través del litio. Y en la Argentina también hay muchos que pregonan el crecimiento de la Argentina a través del litio. Ahora bien, nosotros tenemos en discusión la ley de humedales, con la cual tenemos un conflicto desde el año 2015, en el que la Cámara de Diputados no toma la decisión política de tratarla y tener una ley de protección de humedales, a pesar de que tenemos 23 sitios Ramsar, que son los humedales internacionales. Bueno, a mí me alegra mucho este fallo de nuestra Corte, porque frente al requerimiento de un pueblo originario, de la mano de una organización no gubernamental muy prestigiosa de nuestro país, los jueces han empezado a tomar nota de lo que está pasando en la exploración y explotación del litio. Y hay cuestiones que, sin ser el fallo, porque el fallo todavía está en trabajo, se ha pedido información, que a mí me parecen sumamente relevantes. Por tercera vez los jueces de mi país hablan del principio pro aqua, en 3 fallos diferentes. Y en los otros fallos los jueces tomaron cartas en el asunto para defender una cuenca. En este caso, lo que hace la Corte Suprema de Justicia de mi país es establecer que al tratarse de una cuenca no hay fronteras y que el tratamiento de evaluación de impacto ambiental se debe hacer sobre toda la cuenca y sobre toda la línea, no sobre un emprendimiento productivo en particular. ¿Qué podemos hacer desde las cámaras de diputados? Todo. Primero, cambiar la mentalidad. Nosotros, con mucha ilusión acá con la senadora González, que fue un poco la que patrocinó el proyecto, y mirando que quizás lo que se necesitaba era que hubiera mayor compromiso político en los temas ambientales, logramos dar a luz a una ley que lleva el nombre de Yolanda Ortiz, la primera secretaria ambiental de Latinoamérica y de la Argentina, y que es una ley que obliga a que los funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado tomen clases de derecho ambiental o de ambiente. También el año pasado promocionamos y pudimos darle sanción a la ley de educación ambiental. Esta tríada de derechos de Escazú no es posible si no la vinculamos a la enseñanza del derecho ambiental. No se ama lo que no se conoce y no se conoce lo que no se sabe. Entonces hay que saber para amar y conocer el ambiente. Bueno, Ley Yolanda está funcionando muy bien en el Poder Ejecutivo, está funcionando 10 puntos en el Poder Judicial, pero en el Poder Legislativo, lamentablemente debo decir, a pesar de que tenemos una dirección de ambiente en la Cámara de Diputados,
solo hemos tenido una charla con prestigiosos ambientalistas en la que la mitad del cuerpo hablaba y la otra mitad prestaba atención. No sé qué habrán hecho los senadores, pero Nada. todavía estamos en mora con Ley Yolanda. Así que bueno, tiene que haber más compromiso político de aquellos que representamos los pueblos y los que representamos los estados provinciales. Les agradecemos mucho la iniciativa de tener esta charla esta mañana y quedamos a las órdenes. Thank you, Senator Gladys Gonzalez and Diputado Graciela Camiano. So we have heard from panelists whose countries states have ratified the agreement. We now go to panelists whose countries have not yet ratified the agreement. And first up, we'll have a pre-recorded video from Diputado Ramon Barrios, Chair of the Committee on Legislation and Constitutional Affairs from Honduras. Honduras has not yet ratified the agreement. Sarah, you will, yeah, thank you. Buenas tardes, compañeros parlamentarios para la acción global de la segunda conferencia del Acuerdo de Escazú, los legisladores como defensores del medio ambiente. Mi nombre es Ramón Barrios, diputado parlamentario del Congreso Nacional de Honduras, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de mi país. Los conflictos que se originan por la defensa y protección de los recursos naturales en Honduras en muchas ocasiones han terminado con la muerte de defensores ambientales. En el caso de mi país, el caso más significativo, junto a otros compañeros y compañeras que han caído, es el de la compañera Berta Cáceres. En Honduras, de acuerdo con organismos defensores de los derechos humanos, en los últimos 20 años han muerto alrededor de 200 compañeros y compañeras vinculadas a la defensa del medio ambiente. Para prevenir que ya paren esas víctimas de los conflictos socioambientales, estamos abocados como parlamentarios en el Congreso Nacional en instar al gobierno de mi país, al gobierno de la compañera presidenta Xiomara Castro, a que se adhiera lo más pronto posible y que se firme el Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto ambiental de esta materia en Latinoamérica. Consideramos que si Honduras se une al acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental, este gran acuerdo de América Latina y el Caribe, se reduciría significativamente los conflictos socioambientales y se fortalecería la lucha contra el cambio climático, se reduciría la vulnerabilidad ambiental y fortaleceríamos definitivamente las inversiones. Lo vemos extremadamente importante que nosotros nos adhiramos como país, como gobierno firmante al acuerdo, porque en los últimos 5 años, según informes de organismos especializados, Honduras, mi país, figura dentro de los 5 países más violentos y peligrosos para el activismo ambiental y para los defensores y defensoras del medio ambiente. Actualmente tenemos identificados más de 30 conflictos socioambientales en diferentes puntos del país, proyectos, digamos, que busca convertir los recursos naturales en una mercancía y que han desplazado a comunidades enteras al ser parte de Honduras del acuerdo,
y si lo firmamos, habría mayor responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos y estaríamos en la obligación como gobierno, como Poder Judicial, como Ministerio Público, de crear las condiciones para poder garantizar los derechos de las personas cuando se cometa definitivamente un delito ambiental. Así que el acuerdo ya fue ratificado por alrededor de 14 países y ese acuerdo que garantiza el derecho de acceso a la información pública, es decir, obliga a las naciones que son parte a brindar toda la información antes que se otorgue el permiso para que se opere un proyecto. El derecho a la participación ciudadana es fundamental para otorgar los permisos y las concesiones como requisito que tengan que ser aprobados y aceptados por la población. Esto es muy fundamental, y el derecho a la justicia en asuntos ambientales, con el que particularmente en Honduras debería de crearse tribunales especializados en la materia, y estamos listos aquí desde la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso para reformar, si es preciso, o crear leyes a través de la propia comisión, a través de los parlamentarios o a través de las iniciativas ciudadanas. Precisamente en Honduras hay una iniciativa que se está gestando a nivel de organizaciones sociales que buscan que el gobierno, que las autoridades gubernamentales se unan al acuerdo. Las organizaciones han comenzado con la recolección de las firmas recién hace unas semanas. Muchos ciudadanos se abocaron el fin de semana a firmar esa petición, esa iniciativa que seguramente llegará al Congreso, y nosotros la vamos a apoyar. Sí, porque nosotros creemos que el acuerdo es una herramienta necesaria de acceso a la información para crear justicia ambiental y participación ciudadana. Así que ya sabe que desde Honduras, desde el Parlamento de Honduras, desde la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que me honro en presidir, como miembro, estamos en apoyo, digamos, de instar a nuestro gobierno a la firma del Acuerdo de Escazú. Los abrazo, mi abrazo solidario con ustedes en la lucha, y no damos ni un paso atrás en la firma de este acuerdo y que sea común para toda la patria latinoamericana. Buenos días y buenas tardes, compañeros y compañeras. Thank you, Diputado Ramon Barrios, for those inspiring remarks. We're now going to hear from another representative from a country who has also not yet ratified the agreement. That's Trinidad and Tobago. And I now call on Honorable David Lee, who's the opposition chief whip. And I will also ask of you, if your remarks can look at the ways that the ratification of the Escazú agreement would be important for Trinidad and Tobago. Honorable David Lee. Thank you, Chair, Honorable Valerie Woods. Let me first start off by saying it's a pleasure to participate in this seminar hosted by the PGA right here. As right here in Trinidad and Tobago, we have witnessed and painfully experienced the ravaging effects of the environment on hundreds of thousands of our citizens through flooding and other environmental issues. I listened attentively to Ms. Nicole Lioto, who is my compatriot, and I know recently back in February on the government of Trinidad and Tobago to really get their act together and rectify. Because when you look at Ms. Lioto's chart this morning, you saw that there is no commitment so far by Trinidad and Tobago on this important agreement, the Escazú agreement. We as the opposition party in Parliament, have not been fully apprised or aware
of the importance of this agreement. I think listening to Ms. Lioto, I think there should be some awareness done to all parliamentarians of Trinidad and Tobago to inform them of the importance of this agreement in respect of the environment. But today I want to place on the record that no longer are environmental rights a cliche, but environmental rights are now akin to human rights, and parliaments must do all in their power to legislatively empower, expand, and implement them. Therefore, today as a parliamentarian, I acknowledge not only the importance of this agreement, but the life-saving capabilities that full ratification of this agreement has on our nation and the Caribbean region. At this time here in Trinidad and Tobago, there has been significant calls by stakeholders, by community groups, institutes such as that Ms. Lioto is part of, to have this Escazú agreement ratified by the present Trinidad and Tobago government. We have seen calls by Canary as recent as February this year in 2023. That was on a newspaper article, but prior that has been the only sort of marketing or awareness that has been done by Canary in respect to Trinidad and Tobago, and trying to get or force the government to come on board on this agreement. Now, this agreement is very, very important for the opposition, and we are willing to work with Canary to bring awareness in our Parliament of Trinidad and Tobago the importance of this agreement. One of the major principles of this agreement, which has been championed by legislators to undertake, is a principle contained in Article 1 of access and assist in environment. As legislators, justice must encompass fair, equitable, timely, and human-centered compensation for the losses, damages, or hindrances experienced by communities as a result of environmental effects. As legislators, we must ensure that legislation is enacted for proper provision of relief, which is not subjected to the decision of the executive meaning the government, but rather based on statutes which are equal across the board and are calculated on a modern basis, which can help families recover from such disasters. Legislation such as this must contain a proper time period, as far too long families wait months and years to get compensation. The other article that we consider very important of the Escazú agreement, we demand action, the rights of access to environmental information, public participation in the environmental decision-making process. That is very critical in our view. In order to fulfill the principles of this agreement, it is important that all parliamentarians call for proper publication of all work that is being done by line ministries responsible for preventing specific environmental crisis. In our case in Trinidad and Tobago, that particular ministry would be Works and Transport, as well as local government. And in closing, this Escazú agreement is key to the survival of the Caribbean region, which is now being subjected to global warming on a rapid stage, impacting the standards through natural disasters. Parliaments have always had a duty to protect democracy, protect the constitutional rights and human development. As legislators, we must now place the environment, on equal footing within our legislative agenda, as failure to do so can erode the stability of our society. We in Trinidad and Tobago, the opposition, intend to continue using our parliamentary tools to demand action on the environment, but we'll do so by implementation of this Escazú agreement. And we in the opposition, as I close, we are willing to work with Canary and to is our welfare and livelihood of our country. I thank you so much. Thank you, Honorable David Lee.
We now turn to our final panelist, again from a Caribbean country that has not yet ratified the agreement. It signed it in September 2019, that's Jamaica. So now I'll ask Senator Sophia Fraser-Binns, Shadow Minister of Land, Environment and Climate Change, if she can provide remarks on the ways that the ratification of Escazú agreement would also be important for Jamaica. Senator? Good morning, everyone. Good morning, Honorable Valerie. Ladies and gentlemen, colleague parliamentarians, good morning. It is indeed an honor to be here to share with you Jamaica's experience with not signing or ratifying the Escazú agreement. Because although Jamaica has signed the agreement, we have not ratified it, which means it's not a part of our local laws. And the government has stated its intention for it to prepare a cabinet submission for us to ratify it, but that has still not been done. What has happened is that there is an intent as expressed by the government for there to be a suite of legislative reforms. And we have the National Open Government Partnership Plan. And when one looks, for example, at the different items that fall under this, then you realize that we are significantly delayed in implementing legislation that would help us with the Escazú or with access right. Now, why do we think that Jamaica should accede to the Escazú agreement? And it is no doubt that acceding to this would be beneficial to Jamaica, primarily because of the access to environmental information, public participation, and access to justice in environmental matters. One of the things we know, for example, in Jamaica is that there is no legal right of the general public to be consulted when decisions are being made as it relates to granting of environmental permits. And we need environmental permit in Jamaica for more than 36 different activities, but you're not required to have a consultation, save and except if NEPA, which is the government body that deals with environment, says it's to be done. But the way in which this is done does not allow for a person to be fully informed, because what normally happens, particularly in the area of bauxite, is that the community will be presented with perhaps a 300-page document, which is filled with a lot of legalese and technical matters, which they can hardly understand. And that is deemed to be consultation. And sometimes there's also a town hall meeting, and that is deemed to be the extent of the consultation. Now, we know that access rights have several advantages, and the signing the Escazú agreement also brings with it several advantages, such as preventing social conflicts, improving the quality and the rigor of decision-making process, and of course, legitimizing some of the decisions taken by the government. It is important, the Escazú agreement is important because it will help us to avoid some of these social and environmental conflicts. One of the things that we're seeing in Jamaica is that there has been an increase in environmental cases before our constitutional court, particularly as it relates to the approval process for mining, as it relates to beach access rights, where traditional bathing beaches are now being privatized without public participation. The Escazú agreement requires states to guarantee the right to a healthy environment. And incidentally, this is also a right that is enshrined in our constitution, the Bill of Rights Constitution in Jamaica. And the agreement also ensure that persons not just are consulted, but they have this right to a healthy environment. A lot of the cases that we are now seeing coming to the courts in Jamaica is because persons are concerned that their right to a healthy environment and the lack of access to information and the right to participate in environmental decision is not being upheld. Through the Escazú agreement, Jamaica can benefit from regional cooperation. You know, I came on late, but I listened to some of the member states who have already signed the agreement and just the benefits that they can speak about. And Jamaica signing the agreement can also benefit from regional cooperation with other parties through the exchange of information, technical expertise to also improve access rights. In Jamaica, we believe that the Escazú agreement, and again, you know, as the opposition, we have been urging the government to move quickly
to ratify the ESACA agreement because of the benefits to be derived. But it will also elevate the work done by environmental defenders. And unlike my colleague who spoke maybe 2 or 3 persons ahead, when he spoke about the death of environmental defenders, fortunately in Jamaica, we do not have that. But what we're seeing though, is that persons are being increasingly intimidated as a way to silence them. For example, what we're seeing is defamation suits being filed against environmental defenders, for example. So there is no doubt that the country and the environment in Jamaica can benefit from Jamaica ratifying the ESACA agreement, because we have to change the way in which we do business. We have to ensure that there is increase in public access to environmental information so that persons can have a better understanding of the decisions and the impacts of the environment, the impacts of these decisions to the environment and their health. Again, what we're seeing is that apart from the fact that there's no real consultation, is that persons are not given the opportunity to fully understand the information that is shared. So in moments of consultation, there's no real effort that is made to ensure that the information is shared. And, we are very fortunate in Jamaica to have NGOs such as the Jamaica Environmental Trust and the Jamaican for Justice. And these organizations will take the time and meet with different communities and explain to them the things that are contained in these documents. But as a whole, there is still a deficit in terms of information availability and understanding. We believe that one of the benefits of ratifying the ESACA agreement will also require the government to proactively disseminate important types of environmental information, such as sources of pollution and where they're released into the air, water, and land. We have one of our main foreign exchange earners in Jamaica is bauxite and bauxite mining, or just mining generally, because we don't just mine for bauxite. And one of the things we find is that there are continuous complaints by citizens about the air pollution, the dust pollution that takes place, and even the noise pollution that takes place in these communities where mining of any sort is taking place. And oftentimes there's not much redress that these citizens can have. And it is our opinion as the opposition, and I do believe that the government also shares that view, but has been slow in implementing what is required to ratify the ESACA agreement, that access to information and access to justice based on the breach of these rights, something that has to be done and has to be done in a timely manner. There's also a need for there to be more detailed legal procedures and requirements on how the public should be consulted about developments that have significant and adverse effects on their life. Again, we talk about, I think it was my colleague from Trinidad that spoke about environmental impact assessments. So in Jamaica, there is no legal right or requirement rather for you to have an environmental impact assessment. It is something that the government authority will determine on a case-by-case basis. But as to whether there is a legal documented procedure for how this is done, no, there isn't. And we believe that, ratifying the ESACA agreement will provide that legal certainty in terms of the procedure and the process that is required for a consultation and for the sharing of information, particularly where these developments or these intervention in the environment will have significant effects negatively on persons' lives and livelihood. And the ESACA agreement, in our opinion, is so important because it ensures that the appropriate support is provided to persons and groups in vulnerable situations so that they can exercise these rights. Again, one of the things that we're seeing is there has been an increase in the number of cases, environmental cases before our courts in Jamaica. But interestingly, these cases are being brought primarily by private individuals who have to retain private counsel. The Office of the Public Defender does offer some support, but there is not in and of itself any specified resource available from the government for persons who want to bring a matter to the court to ensure that their rights are protected, or where their rights have been breached to ensure that there's proper redress to be done. Sometime last year we had a what we call a fish kill in one of our largest waterways, the Rio Cobre,
And what happened from that was the government was able to make some form of redress. But when one looked at the funds that was available for the citizens compared to the funds available to the other government agencies involved, then it was really very pecuniary, and for some persons did not go far enough. In fact, for most of the residents in that community, did not go far enough to put them back in the position they would have been in, but before the breach. And what was interesting is that the minister, in making his presentation, and he was actually quite correct about that, stated that there really isn't any provision in our laws or regulations that deal with redress to residents when you have these breaches. And the Escazú agreement, we believe, the ratifying the agreement, will help to address some of these deficits and will help us to become not just more environmentally aware, but will increase access to information, will increase access to justice in environmental matters. And certainly, we believe that at the end of the day, ratifying the Escazú agreement will be a win-win for all persons in Jamaica, and certainly by extension, the Caribbean. I hope I was able to keep it within 5 minutes. Thank you, Senator Sophia Fraser-Binns. And that we are now at the end of the panel discussion, and in the interest of time, I will quickly ask the second co-organizer of this side event, Mr. Eric Astorga, who is the Climate Empowerment Action Coordinator of Uno Cinco, to provide us with some remarks before we close. Hola, buenos días y buenas tardes a quienes estén en un distinto cambio de horario. Nada, particularmente comenzar por agradecer este espacio que se nos ha dado a las organizaciones de la sociedad civil, quienes hemos tenido un rol sumamente importante en lo que es no solamente edificación, sino que hoy la implementación del acuerdo de Escazú. Hemos tenido hoy en esta jornada países como Honduras el acuerdo, y han sido países en los cuales los defensores del ambiente han sido sumamente vulnerados. Yo esto lo he comentado en diferentes instancias en Chile, mi país. Ser activista climático es peligroso. En Latinoamérica el climático puede mortal, y los hechos también lo demuestran. Hoy tenemos un desafío gigante, los países que hemos ratificado el acuerdo, que es la implementación. La implementación va a ser un proceso largo, va a ser un proceso probablemente en muchos países jurídicos, más que legislativos. El llamado que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil a nuestros parlamentarios y parlamentarias es: abramos los espacios de participación. Las organizaciones de la sociedad civil y los activistas y los articuladores climáticos tenemos un rol importante en este acuerdo, latinoamericano en cuanto a lo que es la protección de activistas climáticos en la acción y la protección de los defensores del medio ambiente. Así que nada, quiero agradecer la oportunidad que se nos dio, agradecer a nuestros hermanos de la sociedad civil argentina, Sustentabilidad Sin Fronteras, quienes hemos sostenido un trabajo bilateral en cuanto a Chile-Argentina, particularmente lo que es la participación de las juventudes y nuestra incidencia en la toma de decisiones. Sin duda que esperamos Chile y Argentina ser un país ejemplar en cuanto a la participación de las juventudes y sin duda la toma de decisiones que hemos demostrado. Gracias. Thank you, Mr. Astorga. And we have gone a little bit over time, but we now officially close the event. I want to remind attendees, please, if there are any questions or comments, you could drop them in the chat or send a note to PGA's Secretariat. They'll be sure to address them in the follow-up meeting. I'd also like to take the opportunity to remind those in attendance that PGA is developing a toolkit for members of Parliament on the agreement.
and that we have already published a brief fact sheet. I believe Sarah has already dropped that in the chat for parliamentarians. It's available in both English and Spanish on the website as well. And it's just a quick, if you will, at a glance on all things Escazú, which can be of much use to parliamentarians. As a member of PGA, I can certainly attest to the toolkits and fact sheets that are generated by PGA are very helpful and do provide a quick resource for any member of parliament who's interested in advancing the cause. I'd also like to take the moment to thank all panelists and participants. We've heard from panelists whose governments and countries have ratified, and those who are still awaiting ratification and expressing the critical importance for that ratification to be undertaken. PGA will make note of all comments that have been placed in the chat and the points identified during the panel discussion to inform the further development of that toolkit on the Escazú agreement. The PGA Secretariat will be in touch with details about a follow-up meeting scheduled for June. Thank you all and have a wonderful rest of the day. Thank you.